Hello. Hallo, wie geht's? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? So in this video, in diesem Video auf Deutsch und Englisch ein bisschen, I'm going to be learning German, but I'm going to use a new book, a different book. This one's called Living German, a grammar-based course, because I absolutely love grammar. I do enjoy this particular book. I already had this book when I got about 25 years ago, when I started learning French. It's a really good set of books. And I got the Italian one, and there's a Spanish one as well, I think. So I'm going to read some passages from this book and do the exercises. I think some of you will be able to potentially learn some English if you want to. So I think I'll do this book regularly, so I'll start. Chapter 1 is too boring and easy, and I may have done it in a previous video. So we're going to start off with der Seemann, the sailor. I hope you enjoy this video, and if you do, don't forget to click like on the video and comment. Okay, Dankeschön, here we go. Hier ist ein Bild. Hier ist ein Bild. Ein schönes Bild. Der Tag ist warm und schön. Das Wasser ist blau, die Sonne scheint. Der Himmel ist auch blau und die Luft ist klar. Das Schiff segelt. Es ist ein Segelschiff. Es ist nur klein, ein Mast und ein Segel. Das Schiff segelt gut, denn der Wind ist freundlich und nicht kalt. Und das Wasser ist klar. Das Boot segelt von Deutschland nach England. Nur ein Mann ist an Bord. Er ist ein Seemann und auch der Kapitän. Dieser Seemann segelt und macht alles an Bord. Er ist glücklich, denn die See ist still und der Wind freundlich. Welche See ist das? Das ist die Nordsee. Aber was ist das? Eine Wolke kommt. Jene Wolke ist schwarz. Und wie ist der Himmel? Der Himmel ist blau, aber er wird grau. Wie wird der Wind? Der Wind wird frisch und kalt. Was macht der Seemann? Er segelt nicht mehr, er macht nichts. Der Wind macht alles. Das Wasser ist nicht mehr klar. Es wird unfreundlich. Es ist nicht mehr still. Welcher Wind ist kalt? Der Nordwind ist kalt. Ein Sturm kommt. Jener Himmel ist nicht blau und klar. Er wird schwarz. Der Wind ist nicht freundlich. Er wird stark. Jene See ist nicht blau. Sie wird grau. Aber der Seemann ist nicht unglücklich. Sein Schiff ist gut und stark. I didn't know a couple of words. I guessed them Wolke, cloud, yes. And I could guess der Mast is the same in English. Then it's like because, for.
hyena is that? Jena, okay. Schwarz, stark, still und fröhlich und glücklich welke. Scheint, segelt, fiert. Mehr nicht nur was, wer, wie, wo. Okay, jener, that, and welcher, which. Jener is rarely used, except when contrasting with dieser. Both jener and welcher have the same endings as dieser. Jener Mann, jene Frau, jenes Boot. Welcher Tag, welche Straße, welches Bild. Segelt. This means he sails, he is sailing, and he does sail. There is only one simple form of the present tense in German, whereas English has three. Scheint die Sonne? Does the sun shine? Ja, sie scheint. Der Kapitän segelt heute. The captain sails today. Sie wohnt hier. She lives, she does live, she is living here. Put the definite article, der, die und das before the following nouns. Der Wasser, das Boot, die Wolke. Das Land. Das Land, yeah. I guess that because Land is neuter in Swedish. Landet. Das Land. Die Wolke. Das Boot. Der Wasser, I think it's der. Das Wasser. Das Wasser, okay. Interesting. Der See, I think. Der Schiff. Die Sonne. Das Bild. See. Die See. Schiff. Das Schiff. Oh god, they're all wrong. Die Sonne. Die. It doesn't say. I missed it. Let's have a look for it in the text. Scheint. Where was it? Die Sonne. Okay, I got one right. Der Mann, hooray. Der Sturm. Ein Sturm kommt. Could be der or das. Luft. I think it's die Luft. For some reason I don't. Yes, it is. Kapitän, der Wind. Der. I think it's der Wind. Der Wind. Yes, it is. Okay, put diese Sache, kein, sein, mein, alternately before the nouns in exercise and translate. I want them all, but dieses Wasser, welches Boot, keine Wolke, seines Land, meine See. Or say feminine, yes, meine See. Dieses Schiff, dieses Schiff. Welche Sonne, keines Bild. Seines, sein Mann, mein Sturm. Diese Luft. Welcher Kapitän, keiner Wind. Oh, kein Wind, ja. Go back. Yes, okay, kein, sein and mein decline with endings like ein, and ein. So mein Gasthof, not meine Gasthof. Meine Gasthof is something different. It's feminine, isn't it? Okay, supply a suitable adjective to complete the following sentences. Here's an example to start you off. Das Wasser ist
Das Wasser ist still, klar, warm. Der Himmel ist klar. Das Boot ist schwarz. Die Sonne ist stark. Die See ist blau. Dieser Wind ist stark. Oh, frisch. Mein Mann ist glücklich. Sein Segel ist grau. Die Wolke wird grau. Schwarz. Okay. Answer the following questions in German. England ist ein Land. Was ist Deutschland? Deutschland ist auch ein Land. Dieses Schiff ist ein Boot. Was ist ein Segelschiff? Ein Segelschiff ist ein Boot. Der Tag ist schön. Ist der Tag auch warm? Heute ist der Tag warm. Oh, der Tag ist auch warm heute. Der Himmel ist blau. Wie ist das Wasser? Das Wasser ist grün. Wie ist die See? How is the sea? Wie ist es die See? Die See ist still. Wie ist der Himmel? Der Himmel ist blau. Wie ist die Luft? Die Luft ist frisch. Wo ist der Kapitän? Ist er an Bord? Nein, der Kapitän ist nicht an Bord. Wo ist das Bild? Ist es hier? Das Bild ist dort. Wer ist freundlich? Ist der Seemann freundlich? Der Seemann ist nicht freundlich. Meine Mama, meine Mutti ist sehr freundlich. Ein Sturm kommt. Describe this in German. Oh God. That's a bit of a longer one. Translate these sentences into German. Oh, here we go. The water is cold. Das Wasser ist kalt. His boat is old. Seines Boot ist alt. That man is very kind. That man. Dieser is this, isn't it? Is it also that? Or is it jener? Jener Mann ist sehr freundlich. The church is small. Die Kirche, is that the word? Kirche ist klein. Ist der Himmel blau? Der Kapitän ist nicht an Bord. An Bord. Wie? No. Who? Wo is where? Wie is how? Wer? It confuses me how where is wo and who is wer. Who is sailing from Germany to England? Wer seilt von Deutschland nach England? Von Deutschland nach England, yes. The sun is not shining today. Die Sonne scheint nicht heute. The sailor does everything on board. Der Seemann macht alles an Bord. This child is very young. Dieses Kind ist sehr
Jung. Ist sehr jung. Where does this German woman live? Wo wohnt diese deutsche Frau? Who is this man? Wer ist dieser Mann? Ist er der Kapitän? I think that's right. Okay, so next time we're going to do Die Familie. Let me keep the page. I like this book, it's very good, isn't it? If you enjoyed the video, click like. If you're new to the channel, welcome, willkommen. Click subscribe. And of course, if I made any mistakes with pronunciation, please, drop me a comment and tell me. I'm not going to improve it if you don't tell me. Dankeschön. Okay, so this is today's ASMR video in German, ASMR video auf Deutsch. I really hope that it helps you fall asleep, and come back again really soon.